Today we will explain class 6 English textbook section 2 Grandpa's tree. Let's check the audio visual. He rolled over to the bottom of the tree in his wheelchair and looked up to find the place he usually started his climb. It was still there, a peg in the tree he hammered in a year ago, when he started climbing the tree when he missed Grandpa. But now, instead of it being in a place where he could jump up, it was out of his reach. Eric realized he'd need a new peg. A half hour later, he'd hammered in a few more pegs at lower heights. As he did this, he planned his route up the tree, realizing that he could climb most of the way up using his arms. The chin-ups he'd been doing to strengthen his arms would come in handy today. He checked his watch. The tree cutters were coming in half an hour. He had to hurry. Tossing the hammer to the ground, Eric reached for the first peg. He felt his body lift out of the wheelchair as he pulled himself up the tree. And then, miraculously, he was climbing again. When he reached the pegs he used to use, his body went into automatic, one hand reaching over the other, until he pulled himself up most of the way. He stopped and steadied himself. Then he leaned his back against the trunk and lifted first his left, then his right leg up and over to the correct position to sit. "It's this big oak tree over here," he heard his mother saying about 15 minutes later. Eric saw her walk beneath him, followed by two men wearing orange t-shirts that read "Tree Cutting Service." One of them looked over at the wheelchair, then peered up into the tree and saw Eric. Eric waved at him. "Ma'am, what do you want us to do about him?" he asked, pointing up at Eric. Eric's mother looked up and then stepped back. "Eric, how did you get up there? Help him down." The tree cutter scratched his head and grinned. "Ma'am, but he's a pretty good climber. I don't know if I can get him down from there." So this audio visual explanation is over. Now we will start explaining this chapter. Look at your book, everyone. So here we go. Here we have the chapter. Give me some time. All right. Eric started up at the oak tree in his front yard. His parents told him that his grandfather had planted it 30 years ago. Eric always imagined what that looked like. Thin grandpa leaning over a hole in the ground, a bucket by his side with the saplings. Do you know the meaning of sapling? দেখো লেখা আছে মিনিং কি বলা আছে ওকে sapling in it. Gently
parting the earth for what would one day be the massive tree. Knowing Grandpa, he would have finished the job neatly, then brought over his lawn chair and sat and admired his work for a few hours, smiling and watching the tree grow. So, what had happened? Eric was looking or going forward towards the oak tree in his frontier. ওর বাড়ির সামনের যে জায়গাটা সেইখানে একটা ওক ট্রি লাগানো ছিল. His parents told him that his grandfather had planted it 30 years ago. কত বছর আগে? 30 বছর আগে কে প্ল্যান্ট করেছিল? ওর গ্র্যান্ডফাদার প্ল্যান্ট করেছিল. Eric always imagined what that looked like. সবসময় ভাবতো যে কেমন দেখতে, কি ব্যাপার. Thin grandpa leaning over, মানে ধরো ওই grandpa, he imagined how grandpa used to look into the tree or watch the tree growing. The thin grandpa leaning over a hole in the ground, a bucket by his side with the sapling in it, gently parting the earth for what would one day be a massive tree. Knowing Grandpa, he would have finished the job neatly, then brought over his lawn chair and sat and admired his work for a few hours, smiling and watching the tree. কি করতো? হয়তো এসে বসে সামনে এখানে ওরা যে সুন্দর গাছটা লাগিয়েছে, গাছের যে চারাটা লাগিয়েছে, পুঁতেছে, সেটাকে কি করতো? অ্যাডমায়ার করতো. হয়তো এটা কে ভাবছে? এরিক ভাবছে. লাস্ট নাইট when his mother said, কিন্তু যখন লাস্ট নাইটে ওর মা কি বলছে? ওর মা বলছে লাস্ট নাইট when his mother said they tell him, last night his mother said they were cutting down the tree. Eric tried to tell his parents that the tree was planted as a sign of Grandpa's love. His mother began to cry. She pointed at Eric's wheelchair and said, "That tree is coming down tomorrow," and ran from the room. There might have been something related to Eric's these disabilities, that Eric was sitting on a wheelchair, means Eric was handicapped. There might have been some reason that we will get to know in the next part of the story. Probably he was trying to climb up the tree and had fallen down, এবং যে ওর পাটা ভেঙে গেছিল, সেই কারণে এখন আর হয়তো চলতে ফিরতে পারে না, সেই কারণে ওর মা চাই কি গাছটা কেটে ফেলবে. বাট সিমিলটেনিয়াসলি ইট ওয়াজ অলসো কি ছিল? এটা ছিল স্মৃতি. গ্র্যান্ডফার অনলি একটা স্মৃতি ছিল, সেটা কাটতে মানে তো মায়ের না হয়তো নস্টালজিক হয়ে গিয়ে কষ্ট পেয়ে কেঁদে ফেলেছে. Eric's dad just cleared his throat and surged. Dad, Eric said, isn't it's not the tree's fault or Grandpa's that I fell out of it. দেখলে এই দেখো বলছে আমি পড়ে গেছিলাম, এটা না দাদুর ফল্ট না ট্রিটার ফল্ট, আমার ফল্ট. কাটিং দ্য ট্রি ডাউন উইল মেক মি ফিল ওল্ড. আমার তো আরো খারাপ লাগবে. Your mother just doesn't want to have to look at the tree. Try to understand that, his father said. তোমার মা দেখতেই চায় না গাছটাকে, তাকাতেই চায় না, বোঝার চেষ্টা করো. Why can't you understand? Eric shook his head and wheeled out of the dining room. মানে wheeled out বলতে এখানে হুইল চেয়ারে করে বেরিয়ে যাওয়া, রাইট? He didn't understand what good it would do to cut down the tree now. Cutting down the tree wouldn't change that he fell from the tree, but it would be one less side of having Grandpa around. বলছি কি যে গাছটা কেটে ফেললে এরকম তো হবে না যে ও পাটা ঠিক হয়ে যাবে, বাট গাছটা কেটে ফেললে কি হতে পারে যে একটা সাইন কমে যাবে, যে আমার গ্র্যান্ডপার যে লাস্ট যে চিহ্নটা ছিল, স্মৃতিটা ছিল, সেটা কি হয়ে যাবে?
চলে যাবে। সো ওয়ান মাস্ট নট কাট ইট ডাউন। এটা ওর বাবা মাকে কি করছে, রিকোয়েস্ট করছে। কে করছে? এরিক। এরিক নট, এরিক। And then, miraculously, he was climbing again. When he reached the peak he used to use, his body went into automatic. Automatic means here automatic motion. Means he was used to climb the tree, and somehow he might have fallen down of it, and he had broken his leg, and thus he had to use that wheelchair. Okay. এইবার যখন ও চায় না এটাকে করতে, কেটে ফেলুক, তখন ও কি করছে, ওখানে বাইরে এসে ওই কিল বা তোমার যেখানে দিয়ে পেকগুলো যেগুলো আছে সেইগুলো দিয়েও একে 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 উঠছে। গাছটা দেখলে, ভিডিওতে দেখতে পেলে কেমন করে লাগানো ছিল পেকগুলো। One hand reached over the other until he pulled himself up most of the way. He stopped and steadied himself. He stopped and মানে ও সোজা করে বসলো, ওখানে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে, দেখো মিনিং দেওয়া আছে, দেখো steadied himself, stopped himself from moving, falling, steadied himself. Then he leaned his back again and again the trunk and lifted first his left, then his right leg up and over the correct position to sit. মানে যেরকম করে আর কি নিজের বডিকে ব্যালেন্স করে সঠিকভাবে গাছের ওপর উঠে বসলো হাত পা তুলে। ভিডিওতে দেখলাম আমরা, যদিও the quality of animation is not so good, I can do better than that, whatever. Yes, I can animate better than that animation today, I can say. Okay, whatever, but have you understood through this video কি করে গাছে উঠলো, ঠিক কি না? ব্যাস। He stopped and steadied himself, যাই হোক, then he leaned his back against the trunk and lifted his first left leg, then his right leg up and over the correct position to sit. It is the big oak tree over there. He heard his mother saying about 50 minutes later. Eric saw her walk beneath him, followed by two men wearing orange t-shirts that read tree cutting service. তাহলে অরেঞ্জ টি শার্ট পরে কারা এসছে? অরেঞ্জ টি শার্ট পরে এসছে ট্রি কাটিং সার্ভিসের লোকজন। ট্রি কাটিং সার্ভিসের লোকজন এসছে। All of them looked over at the wheelchair, then peered. What is the meaning of peered? Peered. আমরা বলি peered, actually pronunciationটা হচ্ছে peered. আরেকটা pronunciation আমাদের তখন আটকাচ্ছিল, কি জানো? এই দেখো, Steadied himself. Right? One of them looked over the wheelchair, then peered up into the tree and saw Eric. Eric waved at him. Ma'am, what do you want us to do about him? He asked, pointing up at Eric. Eric's mother looked up, then stopped, then stepped back. Eric, how did you get up there? Help him down. Okay, নামতে সাহায্য করো. The tree cutting
scratched his head and screamed. কি করলো? And screamed. Ma'am, but he is a pretty good climber. I don't know if I can get him down from there. বলো তো খুব ভালোভাবে ক্লাইম্ব করতে পারে। সো তাকে নামাবো কি করে? আমরা এত দূর পর্যন্ত অ্যানিমেশনে দেখলাম, তাই না? দেখা যাক কি হয়। You must have some equipment or something. Just get him down, he will fall. Eric, what's the matter with you? What's the matter with you that you were there? Who asked? His mother. Nothing, Mom, Eric said. In fact, I am feeling so good. I don't know what you were up to, Eric, but the tree is coming down today. আমি জানি না তুমি কেন উঠেছো, বাট আজকে কাজটাকে তো কাটবোই। His mother turned to the two men. Go, get your equipment. He will be down by the time you get back. তোমাদের আস্তে আস্তে ওরা নেমে যাবে। The two men walked up towards their truck. Eric could see them shaking their heads. He looked down at his mother, who continued to remain planted in one spot, staring up at him. মানে planted at one spot মানে কি হয়েছে? ঘটনাটা কি হয়েছে? আমি নামবো না, মানে আমি নামতে দিব না, মানে সরি ভুল বলছি, নামতে দিব না, না আমি গাছ কাটবই, ঠিক আছে? So he informed those two men to bring their equipments, and she informed that until they would bring back with their equipments, come back with their equipments, he would come down, right? এবার এটা দেখে the two men walked off towards their truck. Eric could see them shaking their heads. He looked down at his mother, কিন্তু কি হয়েছে? Who continued to remain planted in one spot, staring up at him. একদিকে দাঁড়িয়ে আছে এরকম করে তাকিয়ে, মানে এখানে her reaction was like, okay, whatever it may be, but the tree should be cut down today. Should be নয়, must be cut down today, মানে কাটবো এরকম একটা ব্যাপার। Mom, I'm not coming down. And he was also planted on that top of the tree. ও বলছে, মা তুমি যতই করো আমিও আজকে নামবো না, তুমি কাটো গাছ। হ্যাঁ, you most certainly are. You got yourself up there, so get down now. যেভাবে উঠেছে এবার নামো, তাই বলছে। No, I want you to listen to me, Mom, please. And then Eric added, don't you see that this tree is a gift from Grandpa? It reminds me of him every day. That's why I loved to climb it, and I want to still climb it. Please, Mom, don't take that away from me. Means he was so rooted with his grandpa. Who? Eddie. And the reason why he used to climb up the tree, but somehow, unfortunately, he had fallen down. The reason why he was now in trouble. He used to use wheelchair. Probably he had broken his legs. But with the help of the pigs, he again climbed up the tree. That means whatever the problem he could have faced earlier had been solved right now. And this is the only tree who is actually, Ashirwad. It's a boon. যে কারণে ও চায় না ওর একটা সিটি যেটাতে he is so happy being nostalgic with the emotion, the feelings of his grandfather. সেই কারণে গাছটাকে ও খুবই ভালোবাসে।
সেটাকে কাস্তে দিতে চায় না, মাকে বারবার বোঝাচ্ছে, ঠিক আছে? His mother shook her head. But Eddie, if only he didn't plant it, you wouldn't have fallen. You wouldn't need this wheelchair, she said. Mom, Eric said, cutting down the tree is not the right thing to do. It's like saying, I can't do what I used to love to do. I can, Mom, more than you think. He saw the two men coming back to the tree carrying saws. মানে এগুলোকে কি করবে, এবার কাটবে, হ্যাঁ, গাছটাকে। His mother shook her head. Then she said quietly, I don't know how you did, Eric. How did you get up there? কিন্তু আমি জানি না তুমি কি করে উঠলে। He pointed down at the base of the tree. I just lowered the pegs, Mom. একটা পেগ শুধু নিচে লাগালাম। That's all it said. Honest, my arms are really strong and I think it's good exercise so I can push the chair better. মানে চেয়ারটাকে টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা করা ওর পক্ষে সম্ভব। মানে as he was a good climber earlier, he used to climb up the tree. He had the habit of climbing, though his lower portion was maybe might not be walking or might be in trouble, but still he could climb with his hands. Right there. আর বলছে কি এটা আমার আর এক্সারসাইজও হবে, ভালোই হবে। Mom reached over and touched the lowest peg of the tree, then nodded and turned to the man. All right, she said. Just send us a bill for your time. The tree isn't coming down. So mother finally got ready, and she realized that the tree must not be cut down, and she was now listening to her son, that she ordered those men just to send her the bill for the time, and they are not going to cut down the tree, সেটা ওদেরকে বলে দিল। বুঝতে পেরেছো? She waited a few moments, then placed her left foot on the lowest peg, then hesitating, তারপর কি করলো, হেজিটেট করলো। She put her right foot on the next peg. Slowly she climbed up, ওর মা উঠে বসলো, looking at Eric as she did. ওইভাবে তাকিয়ে যেটা করছিল, ছেলের দিকে তাকাতে কি করলো, ও গাছের উপর উঠলো। Then she sat on the branch smiling at him. See, Mom, it's not so scary, is it? Eric asked. Truthfully, I am terrified, she said laughing, হাসতে হাসতে বললো, তাই তো তে হাসলো ওর মা। She looked down at the house and the yard and grinned. কি বলছে? But I should have come up here a while ago. It's a great view, isn't it? বলছে, তাই তো, এত সুন্দর লাগছে গাছের ওপরটা থেকে দেখতে, এত আগে আসা উচিত ছিল আমার, হ্যাঁ। It's a fantastic view, Eric said. Grandpa would have loved what you did today, mother said. বললো, তোমার গ্র্যান্ডপা হয়তো তোমাকে আশীর্বাদ করবে, তোমাকে মানে উইশ করবে, তোমার জন্য প্রে করবে বা তোমার খুব ভালোবাসবে, কারণ তুমি আজকে যেটা করেছো তাতে তোমার জন্য গ্র্যান্ডপা খুব খুশি হবে। এরিক নোডেড, মানে মাথা নাড়লো। Then he reached for his mother's hand and there they sat in the tree together. So the chapter is over. So what we get to know that trees are our friend. Maybe there is some reason why for that we may have been in trouble with those trees or something, but trees are our family members. Trees are like our family members. Trees gives us, lots of memories, lots of happiness, and this kind of trees which was about to be cut down, হ্যাঁ, যেটা কিনা তার গ্র্যান্ডফাদারের স্মৃতিকে মনে পড়ায়, ঠিক আছে, রিক্যাপিচুলেটিং দ্য মেমোরিজ অফ দেয়ার ওয়ান অফ দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স, মানে এখানে এরিকের গ্র্যান্ডফাদারের কথা মনে পড়ায়। এবং সেই গাছটার যখন ওপরে তারা দুজনেই উঠলো, মাও বুঝতে পারলো যে হাউ বিউটিফুল দ্য ভিউ ওয়াজ দেয়ার, ঠিক আছে। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে গাছটা কেটে ফেলার কোনো মানেই হয় না। দ্যাট মিনস হোয়াট দ্য নোট দ্যাট উই গেট টু নো, দ্যাট কোনো একটা কারণবশত গাছটাকে কেটে ফেললাম, তাতে তো কোনো ভালো কিছু হবে না, সেই জিনিসটা ফিরে তো আসবে না। বাট ইফ দ্য ট্রি ওয়ার বিন অ্যালাউড টু বি দেয়ার অ্যাজ ইট ইজ বা অ্যাজ ইট ওয়াজ, তাহলে কী হবে, তাহলে অন্তত পুরোনো যার পোতা গাছ, মানে যেমন গ্র্যান্ডফার পোতা গাছ ছিল, তার স্মৃতিটা অ্যাটলিস্ট থাকবে। ওর পা ভাঙা পা আর কোনোদিন হয়তো ঠিক হবে না,
উপরন্তু কি হবে, ও হয়তো গাছের ওপর উঠে একটু মনটা আরাম করতে, মনটা যেহেতু যেভাবে উঠলো সেভাবে উঠেও কিন্তু গাছের ওপর উঠে সে তার মনটাকে একটু হ্যাপি করতে পারবে। এবং তার মাও আজকে ওখানে উঠে বুঝতে পারলো সে শুধু সে এখন বলে না, আরও আগে যদি গাছটার ওপর চাপতো তাহলে কি হতো, আরও বেটার, তার হতো অনেক আরও আগে আসা উচিত ছিল, সুন্দর ভিউটা, ফ্যান্টাস্টিক ভিউটা সে দেখতে পেত। সো দে ডিসাইডেড নট টু কাট ডাউন দ্য ট্রি অ্যান্ড বোথ অফ দেম ওয়ার ভেরি হ্যাপি উইথ দ্য ট্রি বিং দেয়ার। ক্লিয়ার? So the chapter is over. Students, you must share this video among your friends so that they can also be benefited with my video with the audio visual class. Okay, thank you.